Utamaduni huwa kigezo muhimu, kwani utamaduni huhifadhiwa kwa mila na desturi za utamaduni wa jamii fulani. Utamaduni huhifadhiwa ndiposa utamaduni ufunzwe vizazi vya kesho. Utamaduni na utamaduni husherehekewa sikukuu ya utamaduni. Naam, baraka tele ulipo mpenzi mtazamaji, ikiwa ni jioni ya siku ya Jumanne tarehe 10 mwezi Oktoba mwaka 2023. Bila shaka mawimbi ya magharibi, kusi ya kusini, kazi ya kaskazini na shaka ya mashariki zimeweza kupereji na kuambatana, na hivyo basi imetimia mida ya saa moja za jioni, na nipo ange kabisa kuweza kukuafiki kwenye taarifa zetu, haswa kwenye muktasari wetu wa runinga Gtn Saa Moja. Wasemao husema ukimwona kombe ameinama, bila shaka analitunga shairi. Hivyo basi na kurai uzidi kukaa mkao wa tayatu, kwani mchakato ujao haulengi kwa jiwe. Kumbuka unaweza sama nami kwenye mitandao ya kijamii, upande wa Facebook na YouTube tuko moja kwa moja Gtn TV Kenya. Langu jina ni Munanu Makumi, na moja kwa moja kwenye taarifa zetu ni kuwa Wakenya kutoka maeneo tofauti ya taifa hili wameweza kusherehekea sikukuu ya utamaduni, siku na ambayo jamii zote husherehekea utamaduni, mila na desturi zake. Siku hii ilikuwa ikisherehekewa kama sikukuu ya Moi na huduma mtawalia, lakini tangia mwaka 2020 aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i aliweza kuibadili jina na kuwa sikukuu ya utamaduni, huku ikiwa ni ya mara ya kwanza Rais Ruto kuongoza hafla hizi akiwa rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, kama mwandishi wetu wa habari anavyotukujulia muktasari wetu wa runinga Gtn na taarifa hii. Utamaduni wetu wa Kiafrika tuzingatie sote sisi wa Kenya. Tarehe 10 mwezi Oktoba kila mwaka ni tarehe na ambayo itaishi kwenye vitabu vya kumbukumbu vya taifa letu la Kenya, kwani ni siku na ambayo taifa letu husherehekea sikukuu ya utamaduni. Utamaduni wetu wa Kiafrika tuzingatie sote sisi wa Kenya. Siku hii Wakenya husherehekea utamaduni wa Jamhuri ya Kenya iliyo na jamii 44, huku kila jamii ikisherehekea mila na desturi zake. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Kwa miaka 9 mtawalia, siku hii imekuwa ikisherehekwa kama sikukuu ya huduma, lakini ilipotimia mwaka 2020 aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i aliweza kuibadili na kuita sikukuu ya utamaduni. Na kabla ya kupewa majina ya utamaduni na huduma mtawalia, siku hii ilikuwa inajulikana kama sikukuu ya Moi, siku na ambayo ilikuwa imetengewa kumsherehekea aliyekuwa rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya mwenda zake Daniel Toroitich arap Moi, na ambaye alitawala taifa la Kenya kwa jumla ya miaka 24 na kisha baadaye akaiaga dunia mnamo Februari 4 mwaka 2020. The Constitution, which is the backbone of our country, is an important document through which both present and future generations must find stability and continuity. Mwaka huu unaashiria mara ya 3 sikukuu hii kusherehekewa tangia ianze kuitwa sikukuu ya utamaduni, huku rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto akisherehekea mara ya kwanza akiwa rais wa Kenya, huku akiongoza hafla hizi katika ukumbi wa Bomas jijini Nairobi. Ngoma zetu Tucheze utamaduni, tucheze ngoma zetu, tucheze utamaduni.
tucheze wesengenya. Kulingana na katibu mkuu wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Urithi Umi Bashir, alisema maonyesho ya mwaka huu iko juu ya ushiriki wa umma, maonyesho ya mitaani, sherehe za chakula na maonyesho ya kitamaduni, yote yakiangazia mila za kitamaduni za taifa letu la Kenya. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele ndani mwenye nchi. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele ndani. Na tukisalia kwenye ukumbi wa Bomas kule jijini Nairobi, ni kuwa siku ya kusherehekea utamaduni hapa nchini imeadhinishwa katika ukumbi wa Bomas, ambapo viongozi tofauti walioongoza mchakato huu. Mkewe Rais Bi Rachel Ruto amewarai wa Kenya, hasa vijana, kukumbatia utamaduni na kuendeleza, huku waziri wa utumishi wa umma Moses Kuria akiwarai wa Kenya kuyatunza mazingira kama walivyofanya mababu zetu ili kujinusuru kutoka kwa mabadiliko ya tabia nchi, kama anavyoarifu Victor Kadhumbi. We celebrate the Bomas of Kenya, a befitting venue for this celebration. Bomas is truly the melting pot of our cultures. Over the years, Bomas of Kenya continues to represent and showcase who we are as a people through curated dance and village experiences from different ethnic communities across Kenya. The phrase utamaduni twajivunia utangamano embodies the essence of our gathering today. It means our culture. We are proud of our harmony. Utamaduni Day presents us with an opportunity to bridge the gap between our diverse backgrounds. Each region of Kenya has cultural norms such as traditional dress, unique food, and a variety of languages, to name but just a few. These contribute to the vibrant mosaic of our beautiful nation, as we have been and shall be sampling later on. I implore our people, and especially the youth, to embrace our culture wholeheartedly. I urge all of us to explore opportunities that exist. Today we are also here grappling with problems like climate change. Our people, and I've seen right from here, from the many dresses that I've seen from all over the country, our people were naturally conservatist. Where I come from, we associated our God, Mwenenyaga, to our 4 water towers which border our people. Kirenyaga, Kirebiroiro, Kirejahe, and the plains of Nyandarua were put almost at the same level of admiration and reverence as indeed our traditional God. And that goes to show that our people were naturally conservatist. And if we just try to learn from them, we'll ask ourselves whether by the actions we are doing today to destroy our environment, are we better off or worse off than our ancestors? Na mheko sana mwandishi wetu Victor Kadhumbi. Na ni taarifa mbili za kwanza ambazo zimechora taswira jinsi mambo yamekuwa yakitendeka siku ya leo katika ukumbi wa Bomas jijini Nairobi, kuona kwamba ilikuwa ni siku basi ya kusherehekea utamaduni hapa nchini. Mazungumzo ya maridhiano ambayo imekuwa ikiendelea katika ukumbi wa Bomas kati ya Kenya Kwanza pamoja na Azimio la Umoja yamekuwa yakivutia hisia tofauti, huku viongozi wengine wa mirengo ya serikali Kenya Kwanza wakisema hayo sio ya manufaa kwa sasa kwa wananchi. Hata hivyo, Jeremiah Kioni amesema ni vyema mazungumzo haya kuendelea, kwani kila jambo ambalo linamtatiza mwananchi kama gharama ya juu ya maisha linayokuwa likizungumziwa, na viongozi wa Azimio wamesema watahakikisha kwamba wamepata suluhu. Crucial stage. The honeymoon is over. It is now time to go and deliver something for Kenyans. We have issues on the table, the cost of living. We have the issues on the table, the brutality that was meted on Kenyans by the police officers, including Kome mwenyewe. We have issues on the electoral justice. You cannot reform a system
without knowing what the problem is. So we want to see the whole of that system. How is it that it was used 2022? Watu hapa Mount Kenya hapa Mairoine sahi wanasema vile waliiba kura. Kwa hivyo si jambo ati ni jambo ngeni. We knew what you were saying. So it is now we want to see them let political parties function. They must let rules jubilee. We want to manage it the way like a political party should be managed. Wetangula must respect the parties in parliament. And he must stop playing partisan things. So the honeymoon is over. Now it's tough decisions. And I believe that we will now be able to see the truth. You know, even those discussions, even those negotiations, if you ask me, they should be done in the glare of the media so that we see who is going to be there for Kenyans and who is going to be there for mambo mengine ambayo hatuyaelewi. We want the Kenyans to see us in Azimio negotiating for what we went telling them in the meetings. And again, kubuka. Na tukiendelea na taarifa zetu ni kuwa mama wa pili wa Jamhuri ya Kenya Pastor Dorcas Rigathi amekashifu vikali tendo la watu wa jinsia moja kufunga ndoa na kujihusisha kimapenzi. Bibi wa naibu rais amesema yeye ni mchungaji na hajawahi ona mahala Biblia, mila, sheria wala katiba katika taifa la Kenya zimekutana na kukubali ndoa hizi, huku akisema bara la Afrika hayuko tayari kwa mchakato huu. I am a pastor and I am a mother. I have never in the history of the world found where religion, that is Christianity, the Muslim, the traditional religion, where the culture, where even the law, the constitution meet at one place and say this is the wrong thing. In this country, it is not lawful for a man to marry a man. It is not lawful for a woman to marry a woman. Constitutionally, it is not legal. And I am just asking myself, when we get ourselves into this space, Africa is not ready for that. We have our own culture. We have our own religion. We have our own direction. And I think it is time we come out and speak seriously and debate about this thing. And when you hear us speaking about this, we want to have a thriving Africa. Because when a man marries a man, what do they produce? And when a woman marries a woman, what do they produce? I think we must go by the divine order. When the divine order is obeyed, it is only that time that a community and a society can thrive. Please don't die on me. I am a mother crying and speaking to you. Please stay alive. We need you. Many of you think that parents are very hard. I've repeated to many whom I have spoken, and I've told them parents are not hard. They are scared. They are scared that they are going to lose you. And so they don't want you to go to any of those bashes, because you go there and then you find people who run your drinks with drugs. And after that, you may go and have accidents. And so we are trying to make sure you stay alive. And we want a conversation. Ni bila shaka pia mie na muunga mkono bibie naibu rais Rigathi Gachagua almaarufu Pastor Dorcas Rigathi akona kwamba ni jambo la huzuni sana kuona watu wa jinsia moja wanajihusisha kimapenzi na vile vile wanafunga ndoa. Hivyo basi pia mimi nakashifu vikari tendo hili, na taarifa hiyo basi inanipa nafasi ya kupunga unyunyu na kupata angalau funda la maji na kuwa narejea papa hapa. Usibonyeze kidunde. Gicunjĩ kĩa 90 harĩ igana kĩa andũ arĩa ũngĩta the more successful in this busy world makoragwo magũrĩirio kũmenya atĩ mwĩrĩ nĩ wendaga ihinda rĩa gũikĩria na to kũhurũka.
kuhuruka handu hamata kuhurukia mwiri handu tahaha gucangagira ugima mwega wa meciria ku boost creativity ku massage ma moods kweheria ma stress na haha ne kumateria ndugu mugakena mugeturira riria wihurukire handu tahaha niguo ura activate your inner healing riria waigua sleeping on an idea for a better decision making riria uhoreire hari imwe cia ici. It's possible to create a small heaven where you call home. Wekinye Generation Furniture Mart mwena wa Ruringu Nyeri kurigania na River Petrol Station uhurie kira gigukenia maitho quality ni ya iguru muno urigithanitie na kundu kungi guothe naguo thogora ni wathi muno gutigira mundu oro wothe ni ara afford itemithemba yothe na itanda iria wigua kuma cia murimi munini na munene guku ni tu na twina mutaratara wa lipa mdogo mdogo. Anything wona handu oro hothe kana internetine kana supermarketine ginya kwa murata guo nyumba ukana bisa tuguturire nigi nituhenaga motaro kuri customers aitoro uguo tuhu na delivery county ya Nyeri tumihenaga free of charge. Kukungi ne kwaririria hura namba ino 0721 174477 kana 0715 837802. Witekwa ni Chairman Agostino Gojiri. Generation Furniture Mart, where quality meets comfort. Na guku nikuo kuhe mwiri justice. Wena itangatho ngererikinyire ya Kenya na njira ya mwanya, itangatho ria biacara, wendia wa migunda, magongona ngurani ta kumenyithia muingi motungata maria kambuni yaku iraheana kana kumenyithia muingi mathomo maria thukuru waku uraheana, imenyithie ciaikwa hamwe na motungata mangi. Uka wonjorithie na ithui na thogora mubashirire. Twarire kugera thimu namba 0742606195 kana email niyo sales@gtntv.co.ke kana utushire wabici-ini citu GCTC Complex, former Othaya Teachers College, GTN TV, muci wa iheo na tarada. Wira urutagwo na njira itiganite niguo mundu emathire orofoco wa oro muthenya nikio nyitanage nani oro muthenya wake rithaa 1:30 cia hwaini ngiguceria mawira matiganite gakuonia uri andu maruta mawira mao na hamwe na athunduri ngurani ni haha session-ini ya GTN TV. Naam, karibu tena. Tukiendelea moja kwa moja hadi kaunti ya Laikipia ni kuwa vijana wamehimizwa kujiepushana na utumizi wa dawa za kulevya haswa kama kisingizio cha kukosa ajira na badala yake watafute suluhu kama kujihusisha na kazi za mikono. Wakiongea wakati wa kuzindua kundi la Central Kenya Youth Association County ya Laikipia, viongozi wa kundi hili wamesema wako nyuma naibu wa rais Rigathi Gachagua katika vita dhidi ya utumizi mbaya wa mihadarati haswa katika mkoa wa kati ya taifa letu la Kenya. Nyambura Mwangi anaarifu zaidi. Vijana wameombwa kujituma, kufanya kazi na kujiepusha na mambo ambayo yanaweza athiri kesho yao. Akiongea wakati wa kuzindua kundi la Central Kenya Youth Association mjini Rumuruti, John Yeshero ambaye ndiye mwenyekiti na Purity Kendi anayesimamia public administration
wamesema kundi hili litawapa nafasi ya mazungumzo hasa kwa vijana na ambao ndio tegemeo la kuongoza nchi siku za usoni, wakielezea ni huzuni kuona vijana wakipotelea kwenye utumizi wa dawa za kulevya kwa ukosefu wa kazi. Ni kuwashukuru sana wanayouth wenzangu kwa kukubali kujumuika pamoja ili tukatengeneza one movement ambayo itatuwezesha hakika kufikia serikali na pia itaweza kufikia mada kuu ambayo imeongozwa na His Excellency Rigathi wa Gachagua ya kupigana na pombe haramu. Wakati ni huu tumeweza kuleta hawa boy child na hata girl child pamoja, tuweze kufight the alcoholism, tuweze kuwasaidia watoke katika hiyo minyororo ya pombe, waweze kuwa na maono mamoja, na ile tupesa kidogo wanapata tukaweza kuwapea mentorship, wakaweza kuanzisha biashara, na pale wanashidwa, pale wanakwama, tukaweza kuwasupport mentally na hata physically na emotionally. That is the sole reason why we have Central Kenya Youth Association. Ni furaha kubwa kwa sababu wakati vijana wanakuja pamoja, mambo makubwa yanaweza kufanyika, kwa sababu vijana tunajua ndio wameshikilia uti wa sana hii nchi yetu. Na kwa hivyo Sekea kama vile wamekuja pamoja kutoka counties kama 10, wako na agenda mzuri nikiwasikiza, kwa sababu haja yao kubwa ni kuleta vijana wote pamoja, kuhakikisha vijana wamepewa kipaumbele katika serikali kuu na pia serikali za kaunti. Na ile kitu pia imenifurahisha sana, kazi yao itakuwa kuhimiza vijana jinsi ya kuwa na maisha bora, kuachana na mandawa za kulevya, kuachana na miandarati. Dennis Derefa na ambaye ndiye karani ameelezea ya kwamba wanamuunga mkono naibu wa rais Rigathi Gachagua kwenye vita dhidi ya mihadarati hasa katika mkoa wa Kati, na kuhimiza umuhimu wa vijana kupanda miti kama njia ya kuchunga mazingira. Kuwa ukipigana na pombe haramu, na sisi kama vijana wa Mlima ama wa Central tukajumuika pamoja ili tukaweza pia kukusaidia kufikia vijana pale mashinani na kuweza kupigana na pombe haramu na pia dawa za kulevya. We also request the government of Kenya to support us with the resources, with mobility. We already have this labor. They are going to help us in transforming this country via the agenda of Mr. President, which is climatic change. Let the government now come. Let them not disturb themselves, because we already have this labor together. The youths are very willing to work, and they are just willing to be supported, and after being supported by the government and even by the private sector, it shall be well. Na vijana wakikuja pamoja, najua wataweza attract the opportunities that are there both in the national government and the county government. Na sisi kama serikali tuko willing kuungana na wale vijana ndio tuweze kufanya kwa pamoja na kuhakikisha tumeweza kuboresha maisha yao. Charles Rokwaro, kiongozi wa vijana kwenye wadi Association, akisema vijana wamekuwa wakitumika vibaya hasa wakati wa uchaguzi na katika wizi wa mifugo hasa pande za Laikipia. Ameelezea sasa ni wakati wa kubadilisha mtindo huu na kuhakikisha wametengeneza kesho yao. Mambo ya mihadarati, mambo ya wizi wa mifugo, hiyo tumeacha na ni mambo imepitwa na wakati. Hii mambo tuashe. Na Laikipia North tutakuja kuwekeza, tutakuja kupata mashamba na tutakuja kupata mambo mingi. Tulijumuika ili tukaweza kuwapea wanayouth wenzetu hope. Hakika tumeona maafa mengi yametokana na youth kutokuwa na hope ya future kwa sababu ya desperation, ama unamkuta ako na ile alikosa kazi, so aka lose hope. Wako na madigrii, wamesoma, lakini bila kazi wana lose hope. Nyambura Mwangi, runinga GTN, Laikipia. Ni taarifa nzuri sana na heko sana mwandishi wetu Nyambura Mwangi. Ni vyema pia vijana tujitose katika shughuli tofauti. Sio lazima ugoje mpaka wakati utakapoweza labda kuajiriwa kwenye kazi nzuri ama kazi ambazo wanaziita kazi za ofisi. Na unaweza kuanzisha shughuli yako almaarufu biashara, ndiposa uweze kujiajiri na basi uweze kutengeneza maisha yako na mambo yote iwe inshara na inshara yote iwe heri mwisho. Na kutoka hapo mpenzi mtazamaji, niruhusu sasa niweze
kupindua basi hadi kule nyanjani, ndiposa tujue naam vijana wa ambao wamebombea katika sekta tofauti za michezo wanazidi kuandikisha rekodi zipi, huku timu zinazidi kufanyani katika nyanja tofauti za kisport. Tukianza na hapa nchini, ilikuwa baada ya kuimbuka mshindi na kuvunja rekodi katika mbio za masafa marefu za Chicago Marathon mwaka huu, Kevin Kiptum mwenye umri wa miaka 23 amerejea hapa nchini siku ya leo. Hii ni baada ya mbio hizi kufanyika siku ya Jumapili, huku Kiptum akivunja rekodi iliyokuwa imewekwa na bingwa wa dunia Eliud Kipchoge. Viongozi katika tume ya riadha hapa nchini pamoja na familia walifika katika uwanja wa ndege wa JKIA kumlaki bingwa huyu, huku nyuso zao zikivaliwa na furaha. He's waving to the crowd, kisses. An amazing effort by Kelvin Kiptum for a new world record at the Bank of America Chicago Marathon. And Kerry Pinkowski could not be happier as he hugs him at the finish line. Wow, a brand new men's world record, unofficial 2 hours, and we don't even know, it's at 2:47 right now. He hasn't even hit 2:01 yet. He's been behind the finish line for a while. Amazing. We'll get that official time, 2 hours and 30 whatever. Wow, this is the future. For a man who said his family could not afford to get him to the track. For a man that went out on the roads in Kenya and put the work in. For a man that trained by himself and coached himself for a long time. This is what it's all about. Listening to Sean Paul, okay, let's go. Whatever it takes, and clearly 2 hours and 35 seconds. It's official. It's a world record. He was the second fastest. Now he is the fastest. He's 23 years of age. We have a future is bright for marathoning for Kenya and for the world. We have to say unofficial, but man, he blew it out of the water. So let's go. Tunasema ni dhati ya kongore kwa bingwa huyu Kevin Kiptum. Kumbuka kwamba alichukua muda wa masaa 2 na sekunde 39 na kuweza kuivunja rekodi iliyokuwa imewekwa hapo awali na bingwa wa taifa katika mbio hizi za masafa Eliud Kipchoge, ambaye alikuwa ameweka rekodi ya masaa 2 dakika 1 basi na sekunde 49. Na basi tunasema heko na kongore mno. Angarau tunaona taifa letu la Kenya lina vijana chipukizi ambao wanazidi kufanya vyema sana katika nyanja tofauti za kispoti. Na tukiendelea ni kuwa timu ya taifa ya Harambee Stars imetua katika taifa la Uturuki ili kuendelea na matayarisho ya mechi ya kirafiki watakayocheza dhidi ya timu ya taifa ya Urusi. Kipindi hiki kitachezwa tarehe 16 mwezi huu katika mji wa Antalya huko Uturuki. Na basi tunazidi kuwatakia kila laheri wachezaji wa timu ya taifa pamoja na mkufunzi wao Ijini Firati wanapozidi kujitayarisha katika mechi ile ya kirafiki. Ni mechi ambayo tunaigojea kwa hamu na gamu, na tutakuwa tukifuatilia basi na kukupatia matokeo kadri atakapokuwa yakitokea. Ni tarehe 16, kwa hivyo ni siku ya Jumatatu ijayo. Na kule Uingereza ni vizuri niseme kwamba makure bara Ulaya, Eden Hazard ambaye amekuwa nyota wa klabu ya Chelsea raia wa Ubelgiji kisha akaenda zake pale Real Madrid ameweza kustaafu katika ulimwengu wa soka kabumbu au mpira wa miguu akiwa na umri wa miaka 32. Eden Hazard jina lake lilibisha sana alipokwenda zake Chelsea na kuchezea timu ile, kisha baada ya kwenda zake Real Madrid mambo hayakwenda vyema sana, na sasa hivi akiwa na umri wa miaka 32 ameamua basi kuweza kukusanya virago na kufunga mkoba wake na kusema tosha kwa mchezo wa mipira ya miguu ama kwa mchezo wa mpira wa miguu, na ambao tuna shabikia timu tofauti na ambao tulianza kitambo kuwa basi mashabiki wa soka tunamfahamu sana Eden Hazard akivalia jezi nambari 10 pale Chelsea kisha kaenda zake Real Madrid na kuvalia jezi nambari 7. Na taarifa hiyo basi inanipa nafasi ya kuweza kutia kikomo jamvi letu la muktasari wa Gtn Saa Moja. Aitimia hapo mida ya saa 3 utaongana na mwenzangu Gitonga Ndwiri na muktasari wetu wa runinga Gtn mida ya saa 3 kwa lugha ya mama ni lugha ya Kikuyu. Ni kubarisha basi ni some wawili watatu na watabua nao wanazidi kusema nasi
kwenye mitandao ya kijamii na kuona sana. Flora Telvin unasema kwamba uko mitamboni upande wa Facebook vile vile. Namuona Greshibudhi anasema kwa mitamboni. Nation Kingoro anasema niko ndani niko Uthaya. Harrison Muna unasema uko tuned. Ivan Wanjiro vile vile na kuona. David Kabera wa region unasema Daragwa tuned sana Nyandarua County. Peter Ichuro unasema pamoja sana kaka, ndivyo hivyo siku zote, asante sana. Vile vile Steve Masharia unasema uko mitamboni. Patricia Makumi unasema upande wa Roko Kiambu uko mitamboni. Vile vile na kuona Nick unasema uko maeneo ya Kiharo katika county ya Marangu, unasema uko mitamboni sana, bila kumsahau James Njoki ambaye anasema vile vile natutazamia wakiwa na Ian Moko, Haran Joroge, David Mwangi pamoja na jamaa anatambulika kama vile Kims. Asante sana. Ni shukuru niweze kukushukuru kwa dhati ya shukrani wewe mpenzi mtazamaji kwa kuweza kupelekana nasi hadi ninapotia kikomo taarifa hizi zetu. Shukrani za dhati kwa waandishi wetu wa habari ambao wameweza kukita kambi katika maeneo tofauti tofauti ndipo kuhakikisha kwamba tunapokea taarifa hizi kadri zinapozidi kutokea. Dhati nyingine ya shukrani ni kwa mzalishaji wangu wa siku ya leo ambaye anatambulika kama vile Muridhi Ichura wakisaidiana na Mary Kabu. Dhati ya shukrani kwa rafiki yangu na vile vile mpiga picha wangu vile vile Kenyan One na ambaye anahakikisha kwamba picha hizi zinatokea kwa njia kuntu sana. Basi ni shukrani. Siku zote kabla niondoke studioni lazima nikuache na dibaji la siku. Sikiza hii na usikiza kwa makini. Moyo wako si nguo uweze kurarua, shingo lako si kambo uweze kujinyonga, wala maisha yako sio filamu uweze kuyakatiza. Zidi kungangana, zidi kupiga dua, zidi kujituma na naamini kwamba mambo yatatangamaa hivi karibuni. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka kwamba inawezekana tukiwajibika. Rangu jina ni Munanu Makumi. Alha Amdo Lolila.